So we shall start with splitting of d orbitals in octahedral field. তাহলে আমরা আগের দিন দেখিয়েছিলাম, দেখো if you look at this octahedral field, আমরা কি বলেছিলাম? আমরা বলেছিলাম যে দেখো এই spherically symmetric field of negative charge, তাই তো? সেইখান থেকে আমরা বলেছিলাম যে এই যখন তুমি d অরবিটালটা spherically symmetric field of negative charge এ নিচ্ছ, তখন কি হচ্ছে? এটা energized হচ্ছে এবং তারপর আমরা এই টোটাল we are concentrating the entire charge at 6 points. Which are the 6 points? These are the 6 points. দেখো, these are the 6 points. We are concentrating this entire charge over 6 points. Okay, and it becomes an octahedral field. Now, what will be the consequence of the splitting? I mean, what will be the consequence of the d orbitals in octahedral field? দেখো, এটা ছবিটা দেখলেই তোমার খুব ক্লিয়ার একটা আইডিয়া হবে। দেখো এখানে যে আমরা দেখছি ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার, দেখো এই ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার, দেখো এই ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে ইট উইল ইন্টারঅ্যাক্ট ডাইরেক্টলি উইথ দি লাইগ্যান্ডস। দেখো দের ইজ ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন উইথ দ্য লাইগ্যান্ডস। দ্যাট মিনস দেখো এই ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার যদি বলি, দেখো ইট উইল ইন্টারাক্ট ডাইরেক্টলি উইথ দ্য লাইগ্যান্ড। Similarly, dz square orbital, আমরা যদি এইভাবে দেখাই, দেখো this is the z axis as we have shown before. This is the z axis. So this is the y axis, এই y axis টা, and this is the x axis, এই x axis যাচ্ছে এরকম, তাই তো? তাহলে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, দেখো যে dz square orbital এখানে নেগেটিভ ফেজটা আছে। So this is the negative phase. তো এই dz স্কোয়ার অরবিটালের সঙ্গেও কিন্তু এই পয়েন্ট চার্জ, এগুলো অবশ্যই আমরা পয়েন্ট চার্জ ধরেছি, দিজ আর পয়েন্ট চার্জেস। সো দিজ পয়েন্ট চার্জেস দে আর ইন্টারঅ্যাক্টিং ডাইরেক্টলি। তাহলে যে কারণে আমরা বলেছি যে যেহেতু দেখো এই ডি জেড স্কোয়ার আর ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এই দুটোর সঙ্গে ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন হচ্ছে, ন্যাচারালি they will be energized with respect to the spherically symmetric field of negative charges. So these two, dx square minus y square and dz square, they will be energized, তাই তো? আর বাকি অরবিটালস গুলো দেখো, অর্থাৎ dxy, dyz and dxz. Now these orbitals, they are in between the axis. তো তুমি অ্যাক্সিস গুলো ভালো করে লক্ষ্য করো, আমরা যেগুলো দেখিয়েছি, দেখো এই হচ্ছে this is the y axis, this is the y axis. দেখো this is the x axis, ভালো করে লক্ষ্য করো, this is the x axis. I'm trying to draw it properly. So this is the x axis and this is the z axis. দেখো this is the z axis, এই z axis টা, তাই তো? তার মানে the lobes are in between the axis, so there is no direct interaction. Similar is the situation with, যেমন এটা dxy এর ক্ষেত্রে বললাম, similar will be the situation with dxz. দেখো এই dxz এ আমরা এটাকে তো z axis বলেইছি অলরেডি। দেখো this is the z axis, এই z axis. Now this is y axis. দেখো this is the y axis and sorry, and দেখো this is the, and this is the, দেখো এটা হচ্ছে, সরি, এটাকে আমরা y axis বলেছি and this is the x axis. So the lobes are in between the axis সবকটার ক্ষেত্রে. So this is true for dxy also. So this is true for dxy also. Okay, তাহলে ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন যেহেতু হচ্ছে না, ইনডাইরেক্ট ইন্টারাকশন হচ্ছে, সো আমরা যেটা আগের দিন দেখিয়েছিলাম, dxy, dyz and dxz, they will be stabilized to the same extent. So we are drawing the splitting diagram once again. Going to next page. See, if you want to draw the splitting diagram, I'm just drawing it once again for you. So see, these are the free metal ion d orbital. Free, this is for free ion.
Now in presence of spherically symmetric field of negative charges, they will be energized as we have mentioned. তাহলে আমরা যেরকম বলেছিলাম এরা এনার্জাইজড হচ্ছে ইন প্রেজেন্স অফ স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক ফিল্ড অফ নেগেটিভ চার্জেস। তারপর কি করলাম, ওই স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক ফিল্ডটাকে আমরা কনসেন্ট্রেট করলাম অ্যাট 6 কর্নার্স অফ অ্যান অক্টাহেড্রন। তাতে আমাদের কি হলো, তাতে আমরা দেখলাম যে দেখো দেয়ার উইল বি স্টেবিলাইজেশন উইথ রেসপেক্ট, এটাকে আমরা জিরো লেভেল ধরেছিলাম, জিরো লেভেল। তার মানে উইথ রেসপেক্ট টু দিস জিরো লেভেল, এই যে এই dxy dyz আর dxz এইটাকে আমরা দেখিয়েছিলাম, এই সেটটাকে আমরা বলেছিলাম দিস ইজ দ্য t2g set of orbital, and similarly dz square and dx square minus y square orbital they are energized, এবং এটাকে আমরা বলেছিলাম eg set of orbital, তাই তো? এবং এইখানে আমরা দেখিয়েছিলাম, দেখো লুক দিস ইজ ডেলো, দিস গ্যাপ ইজ ডেলো or 10 dq, ও dq এর জিনিসটা আমরা বুঝিয়েছিলাম what are d and q. Now how to find out these gaps, এই যে গ্যাপটা এটা কি হবে, আমরা তো এটুকুনি বুঝতে পারছি, দেখো এটাকে যদি জিরো লেভেল দেখাই, তাই না, এটা যদি জিরো লেভেল হয় এই সাইডটা নেগেটিভ হচ্ছে আর অ্যাবাভ দ্য জিরো লেভেল এই সাইডটা পজিটিভ হচ্ছে, এটুকুনি বলা যেতে পারে, ঠিক আছে? তো এইটার রেসপেক্টে আমরা যখন বলছি, দেখো যে টোটাল এনার্জি, মানে এনার্জি বলতে টোটাল এনার্জি বলতে ই অফ ডি এক্স জেড প্লাস ই অফ ডি ওয়াই জেড প্লাস ই অফ ডি এক্স ওয়াই plus E of dz square plus E of dx square minus y square. Now this total energy, this has to be equal to 0, তাই না? কারণ আমরা যতটা স্টেবিলাইজড হয়েছে ততটাই এনার্জাইজড হবে। The extent of stabilization is equal to the extent of energization. So we can say thrice energy of T2g plus twice energy of EG, দেখো এই দুটোর জন্য twice energy of EG, and this should be equal to 0, ঠিক আছে? as per this জিরো লেভেলটাকে আমরা কি বলে থাকি, এটাকে বলি আমরা ব্যারি সেন্টার, ব্যারি সেন্টার জিরো লেভেলটাকে বলি as per ব্যারি সেন্টার রুল, এইটা আমরা ইকুয়েশন 1 বলতে পারি, তাই তো? আবার এটাও বলতে পারি, দেখো অলসো, দেখো এই যে এনার্জি ই অফ ইজি, ঠিক আছে, দিস ই অফ ইজি মানে এই এনার্জিটা, দিস ওয়ান, এইটা প্লাস অফ এই জিনিসটা ই টি টু জি মাইনাস অফ ই টি টু জি, কারণ এটা তো নেগেটিভ হচ্ছে, ই অফ টি টু জি দিস ইজ ইকুয়ালস ডেলো, কারণ এটা তো মাইনাস হচ্ছে টি টু জিটা। সো দিস ইজ ইকুয়েশন 2. সো বাই সলভিং ইকুয়েশন 1 and 2 তুমি এখান থেকে অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবে এনার্জি অফ ইজি, you'll find this to be 3/5 delo মানে 0.6 delo, and energy of T2G you'll find it to be minus 0.4 delo, ঠিক আছে? অর্থাৎ আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি, দেখো দিস ইজ মাইনাস, এটা হচ্ছে মাইনাস 0.4 ডেলো, এই গ্যাপটা, দিস গ্যাপ, তাই তো, মাইনাস 0.4 ডেলো উইথ দ্য নেগেটিভ সাইন, অর্থাৎ মাইনাস 4 ডিকিউও বলা যেতে পারে। আর এই যে গ্যাপটা দেখো, দিস গ্যাপ, দিস ইজ প্লাস 0.6 ডেলো অর প্লাস 6 ডিকিউ, বুঝতে পেরেছো? তাহলে এই গ্যাপগুলোকে আমরা এইভাবে দেখাতে পারি। সো দিস ইজ হাউ আমরা দেখাচ্ছি যে কিভাবে স্প্লিটিং হচ্ছে ইন অ্যান অক্টাহেড্রাল ফিল্ড। নাও ইফ ইউ মুভ টু আচ্ছা একটা লেট মি গিভ এ প্রবলেম, ধরো আমি এই জাস্ট এ মিনিট, সাপোজ আচ্ছা এটা সাপোজ তোমাকে বলা হচ্ছে যে ফর একটা প্রবলেম, দেখবে দিস প্রবলেম ইজ গিভেন ইন হুইজ বুক। সো ফর আ
for titanium, for TiH2 whole 6, for TiH2 whole 6, 3 plus for titanium, দেখো এই কমপ্লেক্সটা 3 plus the absorption maxima, the absorption maxima occurs at 20300 centimeter inverse, 20300 centimeter inverse, ঠিক আছে? they will find the Delo value, find the Delo value for this complex, find the Delo value for this complex. তো এটাকে তুমি কিভাবে করবে, ঠিক আছে? এটার মানেটা দেখো, কোয়েশ্চেনটার মানেটা একটু বুঝিয়ে দিই, যে এখানে তোমাকে বলছে যে ফর টাইটেনিয়াম, দেখো ইফ ইউ লুক অ্যাট TiH2O whole 6 3 plus, দেখো টাইটেনিয়াম hex aqua complex. Now how will you find out the number of d electrons? দেখো টাইটেনিয়াম হচ্ছে কত, 22, স্ক্যান্ডিয়ামের পরে টাইটেনিয়াম। রিমেম্বার আফটার 18, ঠিক আছে, আফটার 18 all the electrons enter the d orbital. After 18 all the electrons enter the d orbital. That means titanium should be a d4 system, ঠিক আছে? if it is titanium 3, so it will be d1. Now just I was telling you after 18, normally 18 মানে কি, argon. Then as per the above principle, electron should enter the 4s and then the electron should enter 3d. That means titanium এ তুমি যদি configuration দেখো, ঠিক আছে, this is as per above principle, but this is in gaseous state. above principle মানে তুমি gaseous state এ বলছো, কিন্তু তুমি যখন টাইটেনিয়ামের কমপ্লেক্সে দেখছো, when you are looking at titanium or any other metal ion in the complex, this above principle is not followed, and we say that the electron enter the 3d orbital first. So electrons will enter 3d first, and after filling them, it will then move to 4s. তার মানে above principle কিন্তু এখানে followed হচ্ছে না, and this is what we say as 3d 4s anomaly. 3d 4s anomaly. This is what we say as 3d 4s anomaly. ঠিক আছে, 3d 4s anomaly. তার মানে 3d 4s anomaly কার রেসপেক্টে, with respect to above principle. anomaly is with respect to above principle. anomaly আসলে নয়, above principleটাকে যদি আমি প্রিন্সিপাল ধরি, তার রেসপেক্টে anomaly. Okay, so it is anomaly with respect to above principle. Now if you come back to this example, this is d1. Now if you look at, let us come back to this titanium complex. If you look at this, this is a d1 octahedral system, ঠিক আছে? So this is d1 octahedron. Now this d1 octahedron, if you look at the splitting of the d orbitals, ঠিক আছে, going to next page, if you look at the splitting of d orbitals, দেখো আমরা অলরেডি দেখিয়েছি with respect to the spherically symmetric field of negative charges. With respect to spherically symmetric field of negative charges, this is T2G and EG. এইভাবে স্প্লিটিং হচ্ছে আমরা দেখেছি, তাই তো? এবং আমাদের কি বলা হয়েছে, দেখো একটা ইলেকট্রন আছে, it's a d1 system, so there is a single electron. So this is for spherically
symmetric field of negative charges. This is for spherically symmetric field of negative charges, and this is for octahedral field. That means for the titanium complex TiH2O whole 6 3 plus. This is for the titanium complex. So it is a D1 system. Now what is the cause of this absorption maxima? It gives an absorption maxima. When you are plotting this absorbance versus wavelength, this absorbance, this equals epsilon CL. This is from Lambert's law or Lambert-Beer's law. Lambert-Beer's law. So probably you know it. C is the concentration. So absorbance, it is actually a measure of the intensity. Okay, it's a measure of the intensity, how intense the color is. So it's a measure of intensity. So let us not get into absorbance. What we are trying to say is this it gives an absorption maxima at কোথায় বলেছে at a certain wavelength না বলে let us say it's wave number. এই ওয়েভ নাম্বার কত ওয়েভ নাম্বারে পাওয়া যাচ্ছে এই অ্যাবজর্পশন ম্যাক্সিমাটা? এই অ্যাবজর্পশন ম্যাক্সিমা we get an absorption maxima at 20300 centimeter inverse. তার মানে this is 20300 centimeter inverse. So we get an absorption maxima at 8. ঠিক আছে, এবার তোমাকে কি বলেছে? Find the Dello value of this complex. এইটা তো Dello value. Now what is the cause of this absorption? It must be due to the electronic transition from এখান থেকে এখানে, from T2G to EG. This is the cause of the absorption. তার মানে আমরা বলতে পারি the energy of absorption, এই যে energy of absorption, this should correspond to Dello. তার মানে আমরা বলছি দেখো Dello, this corresponds to the energy of absorption. So this equals H nu bar C, where nu bar is the wave number for the corresponding absorption. ঠিক আছে, it is the wave number. তাহলে এখান থেকে আমরা দেখো এই Dello যেটা বলছি, তারপর Dello equals H nu bar C যদি বলি, দেখো this is H হচ্ছে 6.626 10 to the power minus 34. এটা হচ্ছে আমরা কিসে বলবো যদি ইয়েতে রাখি, মানে if you want to express this in তোমার কি বলে জুল সেকেন্ড, this is joule second per molecule বা per ion, এখানে joule second per এই complex ion, এই per ion into nu bar হচ্ছে দেখো 20300 সেন্টিমিটার ইনভার্স। এখন এটাকে যদি আমি মিটার ইনভার্সে কনভার্ট করতে যাই তাহলে আমি কি করব? সো মিটার ইনভার্সে করতে গেলে এইটা করছি, সো দিস বিকামস মিটার ইনভার্স। ঠিক আছে, ইনটু CK আমি বলছি 3 into 10 to the power 8 meters per second। ঠিক আছে তো? So this is how we can calculate the value of Dello. দেখো this is Dello। এবার এখানে এই জিনিসটা যেটা আমাদের আসছে দেখো, এই জিনিসটা সেটা this Dello equals, you'll find that after calculation it will come to about 4.03 into 10 to the power 4.03 10 to the power 19 minus 19 joules দেখো per ion, joules per ion, একটা আয়নের জন্য এটা হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে যে জুলস পার আয়নে এক্সপ্রেস করি এটা তো ঠিক আছে, জুলস পার আয়ন বা পার মলিকিউল হোয়াট এভার ইট ইজ, এখানে আমরা আয়ন নিয়েছি বলে জুলস পার আয়ন, জুলস পার আয়ন। এখন আমি যদি এটাকে জুলস পার মোল বলতে যাই, ঠিক আছে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু এক্সপ্রেস দিস ইন জুলস পার মোল, সো দিস উইল বি 4.03 10 to the power minus 19 into 6.023 10 to the power 23, তাই না? So this will be এত joules per mole, joules per mole, and
if you want to express this in kilojoule, you'll find that এটা চলে আসবে 243 approximately kilojoule mole inverse. So this is the value of del O in kilojoule mole inverse. দেখো del O টা আসলে আমাকে এখানে কিসে দেয়া ছিল? If you look carefully, the value of del O was presented in নিউবার ইউনিট, অর্থাৎ সেন্টিমিটার ইনভার্সে দেয়া ছিল। দেখো নিউবার ইউনিটে, তা সেটাকে আমরা করলাম কি, আমরা এটা এই কিলোজুল মোল ইনভার্স এই ইউনিটে নিয়ে এলাম। সো দিস ইজ হাউ উই ক্যান ক্যালকুলেট ডেলো। আর ডেলোটা ক্যালকুলেট কিভাবে করব এরকম একটা আইডিয়া দেওয়া গেল তোমাদের। ঠিক আছে, দিস ইজ ফর অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্স অ্যান্ড অফকোর্স ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট দিস ইজ আ D1 সিস্টেম। যদি D2 সিস্টেম হতো, ঠিক আছে, একটার বেশি যদি ইলেকট্রন থাকতো, তাহলে তো ইলেকট্রন ইলেকট্রন রিপালশন উইল কাম ইনটু প্লে। তার মানে এখানে ইলেকট্রন ইলেকট্রন রিপালশন নেই বলেই কিন্তু আমরা এই রেজাল্টটা সঠিক পাচ্ছি। হ্যাড ইট বিন এ D2 সিস্টেম অর মোর দ্যান ওয়ান ইলেকট্রন সিস্টেম, ঠিক আছে, উই উইল নট বি এবল টু ইউজ দিস আইডিয়া, এই যে আইডিয়াটা আমরা ইউজ করছি, বিকজ দেয়ার উইল বি ইলেকট্রন ইলেকট্রন রিপালশন অ্যান্ড দিস ডেল ই যেটা, ঠিক আছে, সেটা কিন্তু will not correspond to del O. Fine. So let us next move to the splitting of d orbitals in tetrahedral complexes. So we shall move into the splitting of d orbitals, in tetrahedral field বা tetrahedral complexes যা বলবে। So whatever we are going to do, it will be with respect to the spherically symmetric field of negative charges. বুঝতে পারছো? তার মানে আমরা কি করছি, আমরা যদি tetrahedral field এ নিয়ে আসতে চাই, so initially we have to start with the spherically symmetric field of negative charges. তার মানে আমরা এখানে ফার্স্টে কি করলাম, ফার্স্টে দেখালাম যে দেখো this is for free ion. Now in presence of spherically symmetric field of negative charges, these d orbitals, they will be energized to the same extent. দেখো এই spherically symmetric field of negative charges. Next we have to find out যে what will be the effect of tetrahedral field. তার মানে tetrahedral field এর এফেক্টটা কি হবে সেটা আমাদের বুঝতে হবে এবারে। দেখো if you try to draw a tetrahedron, তোমরা জানো হয়তো tetrahedron is half of a cube। মানে আমি বলতে চাইছি এরকম যে একটা একটা কিউব যদি আঁকি, দেখো দেখো এই কিউব যদি আঁকি, ঠিক আছে, if you draw a cube like this, you'll find that, দেখো if you draw a cube, তাহলে তুমি যদি এই কিউব থেকে টেট্রাহেড্রন আনতে যাও, ইটস লাইক দিস। সাপোজ দিস বি দ্য জেড অ্যাক্সিস, এটাকে আমরা জেড অ্যাক্সিস ধরছি, ঠিক আছে, এইটাকে যদি আমি কোনো একটা অ্যাক্সিস, মেবি এক্স অ্যাক্সিস, আর perpendicular to the plane of the board, maybe this is the y axis, whichever you want, ঠিক আছে। সো একটা টেট্রাহেড্রন যখন আমি করছি, টেট্রাহেড্রন হচ্ছে, দেখো আমি যদি ওপরের যে স্কোয়ার ফেস যেটা আছে তার দুটো কর্নারে যদি দিই, তাহলে নিচের যে স্কোয়ার ফেসটা তার ঠিক বিপরীত দুটো কর্নারে দিলেই you'll find the geometry becomes tetrahedral. তোমাকে আগে পড়ানো হয়েছে আয়নিক বন্ডিং যখন পড়েছি, দেখো this becomes tetrahedral. If you look carefully, দেখো the geometry becomes tetrahedral like this, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এইবার কি করতে চাইছি, what is the effect of these d orbitals in tetrahedral field। তাহলে টেট্রাহেড্রাল ফিল্ডে d orbitals গুলোর কি এফেক্ট হবে সেইটা আমরা এবারে দেখব। তো সেটার জন্য দেখো once again, let me sorry let me import this file. See, this is what we have mentioned. This is a tetrahedron. Look carefully. This is a tetrahedron. Okay. Where should it be? আচ্ছা এটাকে ছোট করি একটু।
So this is a tetrahedron. এবার দেখো আমরা যেরকম দেখিয়েছি অ্যাক্সিস গুলো এখানে সেরকম দেখানো হয়েছে। এখানে যদিও we have shown that sorry we have shown that um, these ions এই আয়ন্স গুলো এইখানে না করে এখানে উল্টো মানে এখানে উল্টো পজিশনস গুলো নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ ইটস লাইক দিস। দেখো দিজ আর দি পজিশনস, এই দুটো যদি নিই তাহলে নিচেরটাতে তার বিপরীত দুটো নিতে হবে, অর্থাৎ এইটা আর এইটা। দিজ আর দি ফোর পজিশনস চোজেন হিয়ার, ঠিক আছে। নাও ইফ ইউ লুক কেয়ারফুলি দ্য dz স্কোয়ার অরবিটাল, ভালো করে দেখো, dz স্কোয়ার অরবিটাল হচ্ছে এইটা along the z axis. This is the dz স্কোয়ার অরবিটাল এইরকম along the z axis, তাই না? তাই dz স্কোয়ার অরবিটালের তুমি যদি ভালো করে লক্ষ্য করো এই লোবস গুলোর সঙ্গে তো কোনো ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন নেই। dz স্কোয়ার অরবিটালের এই যে লোব দুটো আছে দেখো, এটার সঙ্গে তো ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন নেই। Similarly, if you look at dx square minus y square, if you look at the lobes of dx square minus y square, look carefully, এই দেখো এই y axis বরাবর, আর it will also be along the x axis. So this is the dx square minus y square. দেখো এটার সঙ্গে কোনো ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন নেই, ঠিক আছে তো। So none of these dz square বলো আর dx square minus y square orbitals, they are interacting directly with the ligands বা with the point charges. মানে এই যে স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক ফিল্ড আছে, এই স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক ফিল্ডের এই টোটাল চার্জটা আমরা এই চারটে জায়গায় কনসেন্ট্রেট করেছি এবং করে দেখতে পাচ্ছি যে এই dz স্কোয়ার এবং dx স্কোয়ার মাইনাস y স্কোয়ার কোনোটার সঙ্গেই ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন হচ্ছে না। Now if you look at this dxz orbital, suppose if you look at dxz, try to look at dxz, দেখো আমরা তো দেখছি এক্স অ্যাক্সিসটা কোথায় আছে, এক্স অ্যাক্সিসটা এই মধ্যিখান দিয়ে গেছে, তার মানে dxz প্লেনটা শুড বি সামওয়াট লাইক দিস। দেখো এক্স অ্যাক্সিসটা যদি আমরা এইভাবে টানি তাহলে এই যে এক্সজেড প্লেনটা, তাহলে তো এক্সজেড প্লেনটা এরকম হওয়া উচিত। দেখো দিস ইজ দ্য এক্সজেড প্লেন লাইক দিস, ইজন্ট ইট? তাহলে এই যে dxz অরবিটালটা, the dxz orbital, it should be in the xz plane. তার মানে আমরা বলতে চাইছি দেখো এই xz প্লেনেতেই এটা আছে, কিন্তু এই dxz অরবিটাল যেটা আমরা দেখছি this is practically in the xz plane, এই xz প্লেনেতে আছে, ঠিক আছে, it is in the xz plane, মাঝখানে আছে। তাহলে এবার যদি মাঝখানে থাকে তাহলেও কি ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন হচ্ছে? লুক কেয়ারফুলি, these are the positions of the ligands and we are saying that the dxz orbital is in this plane, isn't it? So none of these point charges, দেখো none of these point charges কোনোটাই ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন করছে না, কোনোটাই কিন্তু ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন করছে না। দেখো তার মানে আমি বলতে চাইছি যে dxy dxz dyz এদের জিওমেট্রিটা তো একই রকম, আরে মানে এদের চারিদিকে যে এনভায়রনমেন্ট সেটাও কিন্তু একই রকম হচ্ছে, এবং none of them they are interacting directly with the point charges. এবং দেখা যায় যে এই এই যে তিনটে অরবিটাল, these three orbital they actually make an angle, their ধরো এই যে অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাপ্রোচ, এই যে লাইগ্যান্ড আছে না, suppose this is the angle of approach of the ligand, এটা। আর তুমি dxz অরবিটালে যদি দেখো লোবস গুলো, এই লোবস গুলো কোনো একটা লোব এরম আছে, বুঝতে পারছো কি? কোনো একটা লোব ইট ইজ লাইক দিস, মানে আমি বলতে চাইছি দেখো এই লোবস গুলো এরকম ভাবে আছে,